Доброй ночи, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Много раз за много лет меня спрашивали, а не играл ли я в диско Elysium. И всегда мой ответ был нет, потому что, я просто не играю в синглплеерные игры, потому что зачем? Ну и в том числе потому, что то время, когда я играю в игры, в 90% случаев вы это наблюдали. На протяжении всех этих долгих, уже практически 7 лет, как я стримлю. Если я играл в игру, то эта игра была, так сказать, работой в некотором роде. Уже реже и позже чем-то, что хотелось именно мне. И как-то мы с бутербродом сидели, по-моему, еще в скаме, или между скамом и Fallout 76. В общем, спасибо огромное сэндвичу за этот подгон. Это, что называется, special for you. Я уже зашел просто в настройки, проверил, чтобы графон был максимальный, и меня предупредили, поставил размер диалогов тоже на максимум. Привет, Бен. Отличная игра. Сэндвич тут. Shivers. Feel the reality collapsing somewhere far away from you. The pieces of existence mixed with the endless ocean of pale in some incredible forms. Блин, я сам себя не слышу из-за музыки. Самое главное, да, саундтрек замечательный. Я сам себя в наушниках немножечко не слышу из-за музыки, но надеюсь, что вы меня слышите, потому что в ОБС-ке на самом деле звук прибран. То есть вы слышите все тише, чем я, а микрофон стоит на максимуме. Сейчас я его еще раз проверю, потому что винда любит мне его скидывать, но вроде бы он на сотке. И повернут туда, куда надо. Архетип. Мыслитель невероятно умен, плохо в общении с людьми, знает много интересных фактов, мыслит нестандартно. Кого-то мне это напоминает. Медиум. Имеет развитые психологические способности, обаятельный, но неуравновешенный. Может начать терять рассудок. Найс. Спортсмен. Отлично развит физически, взаимодействует с окружающим миром, использует свое тело. Исполнительный, но тупой. Создать собственного персонажа. То есть интеллект, ваша способность рассуждать, логика плюс 0, энциклопедия плюс 1, риторика плюс 0, драма плюс 0, концептуализация плюс 0, визуальный анализ плюс 0. Это интеллект. Пси, сила воли 0, 0, 0, 0. Физика. Двойка. А в чем прикол, если все на нулях? Двойка, моторика, грубая сила, электрохимия, стойкость, сумрак, болевой порог, трепет. Ваша способность управлять своим телом. Координация, восприятие, скорость реакции, эквилибристика, техника, самообладание. Как бы хотелось бы все-таки как-то немножечко понимания. Музыки здесь много, она... Ксенофон, если будет давить, на мозг стоит убавить. Ну, это в меню пока. Сейчас посмотрим громкость музыки, как пойдет. А как вот я должен понять вот эту историю? То есть, как бы... То есть здесь, например, моторика на 4 и только координация плюс 1. Здесь пси на 5 и только внутренняя империя. Что такое внутренняя империя? То есть, как бы, что-то вот одно, энциклопедия. Как это... 5, 1, 2, 4. 1, 5, 4, 2. 1, 2, 5, 4. Ну, вот эти два челебосса, конечно, несколько больше мне импонируют. Это пресеты, там можно выбрать сколько-то ключевых атрибутов, для которых вначале накидывается списание всего таких атрибутик 24 штуки, по 6 на каждую стату. Я все еще ничего не понимаю. То есть, почему при пятерке единица, при двойке по нулям, при четверке по нулям? То есть ты должен 5 очков накопить, и до тебе додастся 1 очко на выбор, что ли? Или как это работает?
Как это работает? Почему при четверке и двойке все равно все по нулям? То есть это типа добавочная такая, то есть потом докачаешь, или что, как это работает? Вот, допустим, я вот хочу сюда нажать. Средне, ужасно, гениально, слабо. Выше шестерки не подняться. Это условно 5 плюс 0 к значению статы прибавляется бонус за атрибут. Все равно не понял. Дядь, все равно не понял. Отлично. Я в Voice зайду. Замучусь, но смогу оперативно давать комментарии. Это будет очень странная первая серия. Я просто сейчас пытаюсь понять, как бы, как это работает. То есть, посмотри, у меня как бы вот есть пятерка, но она влияет только на энциклопедию, а под статой интеллекта и логика, и риторика, и драма, и концептуализация. При этом здесь четверка, но все по нулям. То есть, как вот это работает? Мне пока не совсем понятно. Не, ну хочешь, как бы можем созвониться. Я не совсем понимаю. Это отличная серия, в которой у меня будет голос в голове. Как и в некоторых фильмах, когда это фишка или одержимость. То есть мне просто непонятно, почему там, где сколько-то ощечий накинуто, да все равно не дается еще какой-то бонус. Что такое внутренняя империя? Я понимаю, что такое эмпатия, потому что мне долго объясняли, что у меня ее нет. А тут у чувака физуха на пятерку, и все равно все по нулям. Это вообще как? Как это работает? Есть 4 стата. Для каждой статы расписаны ее атрибуты. У 3 вроде бы любимых атрибутик сразу плюс 1 к ее значению. Умолчание значение атрибутик равно значению ее статы. Да я ничего не понимаю, что ты пишешь. Я трижды задал один и тот же вопрос. Why so жестко? Сейчас. Алло. Алло. Тут у чувака с 5 физухами все равно все по нулям. И Объясняю. Смотри, на примере спортсмена. Наведи на физуху. Ну, 5 физухи у него. У него 5 физухи. Да. Это базовое значение его статы. Так. Стата физиология, которая отвечает за именно физическое воздействие с внешним миром. Ну. Как ты видишь, к ней привязаны 6 атрибутик. Не знаю, не помню, как они называются, но по сути это твои подличности. Поэтому касательно голоса в голове ты очень метко попал. В общем, по умолчанию ты ставишь 5 физухи, и у тебя все вот эти 6 атрибутик равны 5. Далее, когда ты будешь создавать своего персонажа, ты можешь выбрать сколько-то, не помню точно, бонусных атрибутик. Условно, те, которые будут твоими любимыми. Им сразу накидывается по +1. Поэтому, если ты сейчас посмотришь по всем статам, интеллект, психика, физиология, моторика, то в сумме должно набраться +3. Или +1, я не помню. В общем, сколько... Тут у каждого пресета только одна на... Я просто пытаюсь, у спортсмена 5 физухи и 4 моторики. Но при этом у него в моторике координация +1, а в физухе вообще все +0. Как это работает? Это значит, что у него по грубой силе значение 5, значение самой физухи, но при этом бонусных очков нет. Бонусные очки будут начисляться дальше с левелапами. А почему у пресета спортсмена нет бонусных очков в физухе, но почему-то кинуто в моторику? Всего. Вообще, это во всем это предустановки разработчиков. Во всем месте, во всем единица, короче, во всем. Блин, это ты сказал про голоса в голове, это ж ролевая игра, а я же это всю жизнь поехавший.
Я чувствую, я тут отыграюсь за все. Я не знаю, как еще объяснить. В жопу, короче, я пошел создавать своего персонажа. Давай, я мьючусь. Так, допустим. Ну, вот как бы 5-3-2-2 мне выглядит достаточно симпатичным. Потому что, как бы, я, в принципе, люблю подумать, хотя бы попытаться. Психика, ну пусть она будет средней, потому что... Хотя бы средней, потому что такие вещи, как эмпатия и другие штуки, которые должны делать общение других людей со мной более комфортным, они у меня сомнительно развиты. Физиология, моторика просто мне сейчас даже не интересно сюда что-то вкладывать. По двойке будет. Чтобы уж совсем он там с косого взгляда не складывался, если это, конечно, так реализовано. Блин, это получается, бутеру придется на стриме звук выключить, и он будет слышать, как бы на стриме, он будет слышать меня в стиме раньше, чем видеть мои решения на стриме в окне. Вот это, конечно, безумие. Вот это я ему не завидую, но тем не менее. Как бы 5-5-3-2-2 мне кажется несколько более приятным выбором. Я уж не знаю, привет аурам, поощряет ли, наказывает игра за попытку создать какой-то баланс. Но, допустим, далее. Теперь. Давайте смотреть. Так, установить. Выбранный навык коронным. Коронный навык всего 5. Подожди, интеллект. Всего 3. Всего 2. Всего 2. Так. Логика. Управляйте интеллектуальной стихией. Разложите мир по полочкам. Это мы любим. Энциклопедия. Задействуйте все свои знания. Удивляйте эрудицией. Риторика. Совершенствуйте искусство убеждений. Наслаждайтесь ожесточенными интеллектуальными баталиями. Драма. Переиграйте всех. Врите. Не дайте обмануть себя. Я не буду вести за ручку, честно. Стараюсь объяснять, как работает механика. Я к тому, что, типа, тебе же с запозданием будет... Тебя слышно раньше, чем видно. Концептуализация. Станьте ценителем творчества. Развивайте чуткость к искусству. Это да, это же интеллект. Визуальный анализ. Восстанавливайте события на месте преступления. Заставьте законы физики работать на вас. Ну... Как бы логика, наверное. И все, я не могу больше, да? Ну-ка. Нет, я один какой-то могу. Пятак. Ну, давай логику. Здесь. Сила воли. Держите себя в руках, сохраняйте боевой дух. Внутренняя империя. Интуиция и чутье. Сны наяву. Я не буду обсуждать это на стримах. Эмпатия. Чувствуйте других, задействуйте зеркальные нейроны. Не мой выбор. Авторитет. Подавляйте и властвуйте. Заявите о себе. Это другу моему надо. Полицейская волна. 41-й участок навеки в вашем сердце. Как и полицейская культура. Хз, что это. Внушение. Очаровывайте мужчин и женщин. Вы их кукловод. Да, манипулятивная лживая гадина нам вообще всегда подходит. У меня, кстати, несколько друзей постоянно мне объясняют, что я, оказывается, манипулятивный. Как бы и вообще черт. Но я типа этого не замечаю. Да пускай крыша едет, мы будем внушением заниматься. Физиология, стойкость. Держите удар, не дайте себя прикончить. Второй порог, разве это боль? Придумайте что-нибудь пожестче. Вижу, ты привычен к боли. Я был женат. Дважды. Ой. Грубая сила. Играйте мышцами, наслаждайтесь своим здоровьем. Электрохимия. Отправьтесь на планету тусовок. Любите наркотики. И это взаимно. Черт на препаратах? На. Трепет. Почувствуйте дрожь. Настройтесь на городскую волну. Сумрак. Доверьтесь своему. Вот что я должен из этого, сука, понять? Что? Тут теребит пиксель, видите? Вот теребится. Ёпта, подожди. Отлично подойдет аналитикам. Сейчас как раз логика. Подожди. А что мне было непонятно, допустим, драма. Раз понять, что мир театра выражен для сцены. Можете
виртуозно врать. Я люблю виртуозно врать, наверное. Подожди, а куда оно делось? Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Стоп, 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 стоп! Куда? Там точечка пропала. Нет! Alt F4, господи, ненавижу за это игры. Я вижу, что у меня точка пропала просто, и все. Нет. Смотри, что важно. Пустые точки под навыками. Это лимит прокачки. Условно, при 3 психике база по авторитету равна 3. Ну и по ходу игры ты сможешь накинуть до плюс 3 суммарно до 6. Коронный навык до плюс 1 лимита по той стати, в которой находится этот навык. Но мне уже Alt F4 пришлось нажать, потому что я нажал еще раз продолжить. Плюс, походу, нас никто не смотрит, здесь только мы с тобой, потому что... А кому это вообще надо? Коронный навык только... Он в каждом свой, или он вообще только один? Ну-ка. Он вообще только один. Он вообще только один. Все, я понял. Трешка, 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 двойка, двойка. Здесь почему-то трешки, хотя двойка у меня... А почему здесь двойка и здесь двойки? А тут двойка в моторике, но тут трешка. А, я понял, он на всю раскидывается. Хм. Тогда можно ж нивелировать, погоди. Один все, подожди. Тогда можно какую-то ветку нивелировать. Вот. Этим можно воспользоваться и нивелировать абсосность какой-то ветки. Он всю ветку бустит, смотри. Видишь? Почему-то, видишь, он... 3 становится. Селект 5. Но они пустые. Суммарно 6. 5. А они, значит, они у меня все заняты, что ли, тогда? Допустим. Нет, единица стала, а эти пустые. Подожди, ты написал. Условно, при 3 психике база по авторитету равна 3. На приходу игры ты сможешь накинуть это суммарно 6. Это... При 3 психике. То есть база по авторитету, но здесь пустая тройка. Это, видимо, сколько? Алло. Да. Смотри, у тебя сейчас стоит 5 интеллекта. Да. Это значит, что по умолчанию значение всех навыков в интеллекте равны 5. И у тебя под каждым из них, ну, если ты уберешь коронный навык, будет 5 пустых точек. Да. Это значит, что ты сможешь накинуть еще по 5 точек в каждой из них. То есть до десятки разгоняется. Да. Угу. И, соответственно, лимит прокачки равен значению статы, к которой привязан навык. Сила воли у тебя сейчас 3, от 3 психики, и ты сможешь еще 3 накинуть. Угу. Ну, то за есть... каждый левел-ап тебе дается 1 очко, которое ты можешь вот сюда влить. То есть можно коронным нивелировать какую-то ветку еще. Я так и делал, в принципе. У меня что-то там... Физиология была на единице, и я вкинул коронный куда-то. Ладно, я понял. То я сейчас почитаю карточки теперь по поводу информации. Так, выберите. Да подожди. Выберите карту. Да поставь сюда. Что непонятно, наверное, особо. Риторика, окей. Виртуозно врать. Ладно, на пятак я смогу врать, наверное. Эмпатия. С помощью эмпатии вы сможете проникать в чужие души и испытывать их чувства. Да? Она позволит вам улавливать сигналы, которые остальные могут упустить. Скрытую грусть, на которой можно сыграть. Странную радость того, кто должен чувствовать себя несчастным. Или глубоко запрятанную обиду, которая может еще аукнуться. Допустим. Полицейская волна. Полицейская волна лежит в основе полицейской работы, отражая истинный дух. Вы сможете по-настоящему понимать своих братьев и сестер по оружию, не только улавливая малейшие намеки своего напарника, но и наблюдая за мини-сценками, которые разыгрываются на территории вашего участка. Интересно. Внутренняя империя. Внутренняя империя — это бьющая ключом фантазия, бурные эмоции, яркие предчувствия. Они позволяют вам
продираться сквозь невидимые измерения реальности и видеть то, что недопустимо простому взгляду. Недоступно. Меня мозг дорисовывает, потому что я читать разучился. Я же не вижу ни черта. Что происходит на самом деле? Что эти таинственные головоломки значат в мировом масштабе? В высоких уровнях внутренняя империя одушевляет неодушевленным. Вы сможете разговаривать со своей одеждой. Эти разговоры могут изменять ход расследования. Если вас не упекут в психушку с низким уровнем внутренней империи, вы будете напрочь лишены воображения и личностных черт. Как-то менять вселенную? Ну, не знаю. Болевой порог, стойкость. Можете уверить несколько ударов в голову и пару сердечных приступов. Вы еще можете количество это перейти в качество. Вы станете брутальным мужиком, который с презрением смотрит на всяких слабаков. А вот копу с низкой стойкостью придется туго. На службе вам частенько придется подвергать свое хилое тельце испытаниям. Если она не выдержит, ему конец. Трепет. Что это такое на высоких уровнях? Трепет, окружение. Еще может сказать, что вы не в себе. Как сами голос города, вы слышите только его. Вышестоящие лица могут забеспокоиться. С другой стороны, на низких уровнях улицы практически не будут с вами говорить. А как вы спасете город, который не слышите? Сумрак. Стараться или спасаться на высоких уровнях, вы полностью настроитесь на волну окружающего мира. Вас будет преследовать постоянный страх. Вы будете вздрагивать от собственной тени, от звука чужого имени или постороннего запаха. Вы будете в любой момент готовы наброситься на первого встречного и хорошенько его допросить. Однако, на низких уровнях вам будет не хватать инстинкта самосохранения, а поведение станет манерным. От тех, кто уважает силу, вы уважения не добьетесь. Это какое-то дикое расхождение на самом деле. Координация. С высоким уровнем координации оружие в ваших руках будет смертельным приговором. Но как только вы им завладеете, держаться от выстрела будет непросто, даже какое-то не самое лучшее решение. Однако на низких уровнях вы будете бомбой замедленного действия, ведь когда начинается стрельба, она начнется, вы, скорее всего, попадете не туда. Восприятие. На высоких уровнях восприятия вы будете ощущать малейшие детали физического мира. Это может свести с ума, если ваш мозг не готов. Однако с низким восприятием вы вряд ли сможете заметить хоть что-то. Нельзя арестовать то, что вы не видите, не слышите, не чуете. Сквозь акции, эквилибристика, техника, самообладание. Вот так вот мы сделаем, я думаю. Не получится сделать что-то идеальное, что-то среднее будет скучным. Плюс, я так подозреваю, в этой игре есть нехилая доля реиграбельности, наверное. Я сильно сомневаюсь, что она будет... Ну, я надеюсь, что это будет не та игра, которая за один заход даст тебе все, и вся реиграбельность пойдет исключительно за счет, ну, то есть будет актуальна, исключительно за счет другого билда. Ну, я, в принципе... я, в принципе, надеюсь на то, что эта игра мне понравится, потому что меня, в принципе, сложно очаровать играми. Да, я там начаровываюсь играми, но это все бессюжетные песочницы, гринделки, там, Fallout, он, да, с сюжетом, V-Rising, он без сюжета, но V-Rising прекрасен абсолютно и полностью, но как своя вещь, то есть там, это песочница с шикарным артом. В синглы я, как вы знаете, не играю, потому что я проходил на стримах вот Метро, GTA, 4, 5, RDR 2, и с удовольствием вспомнил относительно хорошие годы и прошел Sleeping Dogs Definitive Edition. Ну, это экшен с сюжетом кинцо. Здесь же что-то другое. Я уже не играю в РПГ во все это. Я в РПГ играю где? В реальной жизни. И в реальной жизни как с друзьями собираюсь. Ну, собирался давным-давно там с другом и его товарищами. Друзьями — это для меня такое слово сложно воспроизводимое на самом деле. Я сумрак, пожалуй, поставлю. Я даже не буду пытаться. Пускай это ударит меня по башке. Здесь, наверное, можно догадаться, практически до всего. Эквилибристик. На высоких уровнях вы станете круче вареных яиц, то есть самым стильным мудаком в Рывашоле. Никто вас не заметит, пока вы не захотите. Вот.
А вот с низким уровнем характеристики вы будете криворуким никчемным копом, который не способен поймать связку ключей, не лишившись глаза. Короче, читать карточки — это понимать, что ты либо очень крут, либо очень донен. Причем, если ты очень крут, там тоже есть определенные нюансы, которые делают тебя днищем. Я надеюсь, что вот эти штуки, к ним можно вернуться, то есть почитать. Вопрос в том, вот эти аннотации, их можно читать, когда ты дальше получаешь левелапы? То есть ты можешь к ним возвращаться, чтобы еще раз подумать, как бы, то есть не просто карточку видеть, эквилибристика, и как бы можно. Очень хорошо. В таком случае, ну, сумрак я все равно как бы выберу, и давайте-ка мы с вами... Давайте-ка последнюю шоколадку с протеинчиком сожрать сейчас или потом. Я их уже штуки 4 треснул. Но это не шоколадка на самом деле. Там протеин. Вот. Я уже морально готовлюсь потихоньку. Скоро меня ждет много увеселительных занятий и упражнений. Так, собственно... Сейчас я долью себе лимоновой водички. А, не, я наличествую лимоновую водичку, разбавлю обыкновенной водичкой. Потому что лимоновая уже заканчивается. А в магазин я, естественно, не пойду. Ну, да. Пусть будет так. Демоны ярости живут в зеркалах. Они здесь как дома. Даже в самой прозрачной воде можно утонуть, если она глубока. Я бы не отказался от того, чтобы надписи длились на экране подольше. Я все-таки пытаюсь читать с каким-то выражением, а не на автомате, хотя кому это надо. There is nothing, only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Ever. Never, ever. А белый это выбор, да? Never, ever, ever, baby. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. You got it, sweet brother. Nothing upon nothing upon nothing. Начало хорошее. Вы любите внутренний диалог? Да. Coming right up, sir. Smooth passage. Алонзи. All right. Nothing down to fuck all, borough. Давай. Нет, я могу это озвучивать на самом деле. И я буду на этих стримах это озвучивать, наверное. В какие-то моменты. Да. Do you want me to upgrade that to a one-way trip, sir? Нет, мне не нужно унижаться. The song of death is sweet and endless. But what is this? Somewhere in the sore, bloated man meet around you. Озвучки нет A только у твоих реплик. sensation. Ну, я и есть озвучка моих реплик. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert, hurting, longing, dancing to disco music.
Мать моя женщина, да мне же на шею голова посажена, а я The внутри. stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly Ой, иди-ка ты нахуй, лимбическая система. A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. It's a sound, a clarion call from hell. Только не говори мне, что я нажрался, пожалуйста. Мне нужно было, блин, мне нужно было купить бухла на этот стрим. Somehow, you know what it is. A caprice can name a motor carriage. Ты откуда ты знаешь, что это мотокарета Купри Кинема? Успех средний 10, у вас 11. Что происходит нахер? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Сандер Клиган? Нет? Ой. День первый, 8 утра. Штаны. Что это? Это правая кнопка. Ну. Что это такое? Это мой галстук? Это штаны. +1 эквилибристика, +1 электрохимия. Штаны клёш. Спасибо. А что это такое? You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. Хорошо. It says, whirling in rags, on the aluminium key ring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. It should open the door. Танцы это трэпьё, да? Это как у старика Карлина. Сон ебля, да? Это что ли? Сойдет. Что это такое? Я могу камеру покрутить как-то? Нет? Что это за... Что такое? Стильный диско-блейзер. Голова крутится. И на том спасибо. Ну... Куда ты идешь? Отдай мне галстук. This fan has 2 chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. The blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. Боже, это все вот так будет оформлено? Отдалить? Нет, я покрутить я уже отдалил. This fan has 2 chain pull switches. One ends in a tiny fan. You swoop up and catch the tie. Snap. It's released from the blade. Да. What you have in your hand is a truly hideous necktie with 4 or 5 different patterns. The knot reminds you of a noose. Хожу я как-то сомнительно. Что это? The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside.
A fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. More likely a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking like the green shoe that's on the hat rack in the corner, which, coincidentally, is missing its friend. Congratulations, you smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, you can still find the other on the balcony outside. The door to it should be outside your room. Может, это не You я? mean someone else took your shoe off and smashed the window with it? Да. This person also forced the drinks on you. Это скотина, это, скорее всего, я. А может быть, не я. А может быть, одно из трех. А может, пошел я. Сейчас, подожди, я подкреплюсь. О, это развратная игра, мне она нравится. Сейчас. A cool wind gushes in. Your toes curl up from the cold. Но он не крутит камеру, конечно, никак. То есть только отдаление. A mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Hot water sprays from the base and steam covers the mirror. You cannot see yourself, just the outline of a man. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. As you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Yeah, there is definitely something wrong with it. Where to even begin? There is the bloatedness, then the swollenness. It's like there's an upholstery of alcohol underneath your skin. Bet you are. Your nose feels like a small balloon in the middle of your face. It hurts when you honk it. It doesn't appear to be a particularly tiny nose either. Not with all the drinks it's absorbed for you. А я точно носом должен бухло впитывать? It's not. It's swollen and snail-like, wriggling between your fingers. Ну вот теперь Behold. протрем. А, так я, подожди. Я вокалист Jet Rotal? Как-то... Нет, все хуже. You have no idea who this thing is, do you? Too late. You clearly have rigor mortis on your face. Or wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? Я сам... Please stop. Нет. It's horrible. You're scaring yourself. Нет. You can't, can you? It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face, and now it won't come off. Нет, нет, нет. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? You should check yourself for a pulse, because from here it looks like a cadaverous spasm. Может быть, это инсульт?
You find no sign of life on your swollen neck. However, putting your hand on your chest reveals an irregular heartbeat. You appear to be alive, for now. Да. Like the rest of you, it comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. Хер с ним. С зеркалом. Это что? О, рубашка. Давай. Это что такое? Очень хорошо. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with Нет. Отстань. Сука. Не открывается. Я еще и хожу, как упырь. Угу. Так, что это такое? О! Дай. Стиль. Наше все. Только что провалил одну из проверок на навык. Я знаю, во-первых, все активные проверки есть в меню пауза. Во-вторых, все проваленные проверки навыка можно повторять, вкачав очко в этот навык. Ну, я понимаю, что я провалил, да, потому что там шанс был 40, и типа, ну, да, типа, ролевая система. Только вместо гейммастера меня насилует собственный внутренний голос. Шибко развитый, надо сказать. Ну, или что-то в этом роде. Не знаю. Если это моя аватарка, то выгляжу я на редкость херово. Катушечный магнитофон все еще включен, но пленки в нем нет. Ладно, мне нужен второй ботинок, в конце концов. Он бы не повредил. Ничего себе, начал ходить. Погоди. Мне на балкон надо. Я хочу ботинок. А может и не хочу. Лос. Дождь. Что? Что это? Так. Деньги. Реалы. Это балкон? Похоже на то. Соленого ветра? Мы у моря? О, shift работает, обоссаться. Это что такое? There they both are. Two identical shoes. Both copiously green and indiscriminately snakeskin. Reunited on your feet. Да, я обожаю всю эту змеиную кожу. Like two baby crocodiles. Good, they're balanced. Comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Какой-то душный. Да, это море. Сраные чайки. Камера не крутится. Я даже боюсь бегать лишний раз, потому что вдруг я сдохну от истощения или чего-то еще. Ну, кажется, в моем номере, в общем-то, все. The fan stands still. A terrible mistake. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning a hole in your eyes burn with photosensitivity. It's not good. The lights are off again.
Да, и как мне лечиться? Всего-то лампочка. Как можно потерять здоровье от того, что ты спохмелдос, и это яркий свет? Ну, такие условности я, конечно, не то чтобы очень люблю. Это по меньшей мере странно. Это по меньшей мере странно. Просто берешь и получаешь хер. Получаешь хер. Просто минус здоровья. Это что такое? Боевой дух. Заряда. Это что? Да, я понял. Нафиг я пошел, да? Ручонки какие-то здесь. Здорово. Потерял здоровье, посмотрев на лампочку. А если меня выстрелят, меня что? Меня из истории мироздания, что ли, вычтут? Или еще? Я не понимаю. Как бы сотрется вся история моего этого генеалогического древа. Что произойдет, если меня выстрелят? Hello, officer. Так, мать, не начинай сейчас ускорять события. Полезная информация. Когда ты выглядишь так, как... Когда ты выглядишь так, очевидно, ты бухал с такой яростью, что тебе необходим месяц на календаре. Месяц. Что это? Ну, конечно, кто меня туда пустит? Здравствуйте. The young woman raises a cigarette to her lips. Классия. Мисс танцовщица аранская. Кто? A silver jumpsuit falls off her like scale armor, sparkling. This is the sparkle of too many nights out on the city. No. Блин, ладно, тут проблема в том, что тебе игра сама говорит, что ты коп, как бы. Because you're a police officer, sir. I'm not. Unless you've been shitting us all this time. Все это время. You've been here for 3 days. Класс. On official police business, no less. Что за Couldn't вопрос? say. In truth, so far, mostly drinking. You have no doubt about the drinking. But do you strike yourself as a tight-lipped drunk? She must have heard something. Don't be so harsh on yourself. They let almost anyone be a police officer. Could it be because of the drinking? She nods. There's a mercenary out back. He's been hanged. The body has been there for a week now. The locals probably got tired of it and called the cops. I didn't mean to overwhelm you with information. You seem a bit lost, officer. She nods. Ну да, здесь как бы... There's a mercenary out back. I didn't mean to overwhelm you with information. You seem a bit lost, officer. Ну я не прокину такое внушение никогда в жизни. Of course. Be careful, officer. They don't like the police around here.
She looks back at you, a light glinting off her eyes. Goodbye. Отличный окурок. Что может быть лучше? Так. The door is closed. There is no answer. You hear the shower being turned on somewhere inside. A tremendous loneliness comes over you. Everybody in the world is doing something without you. The door is closed. Ну пускай там барахтается. Если так локации сделаны, что, видимо, я и не могу покрутить камеру, и, в общем-то, все достаточно доступно. Ну, я очень херово выгляжу, я надеюсь, это можно как-то... Не можно. Интересно, здесь как-то время идет. This door can only be opened with a key or from the inside. Ну-ка. Still no answer. The door is closed. Still nothing. Still nothing. Здесь есть скрытая ачивка? Still nothing. Still nothing. Still nothing. Still nothing. От такого в душе можно в обморок грохнуться. Нет, как ни странно, только в диалогах. Там время идет еще. 7:29. Хорошо. Есть жмур. Есть 3 с лишним дня бухавший я. You should totally sing karaoke here, the first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know your vast, oceanic soul. Of course, at this point, precise measurements of your soul can only be performed from the outside. It needs to be heard. Through a PA system. By other people. You have not yet stumbled on the right lamentation, but it's out there. It'll come to you. You will wreak havoc with it. Don't worry. No, no. Don't sing the happy song. It's stupid. Sing the sad song. It's profound. You have to find something tragic to sing first, though. Понедельник. А можно воды-то попить, ну? В 16:00.
Было бы неплохо чем-нибудь съесть или выпить, или... Ну, в принципе, как-то не окосеть окончательно. Прекрасно. On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. The man does not mind. You probably need them more than he does. Да. You've just picked up some magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the screen above your character portrait. Use magnesium to heal your morale if you have morale damage. Emotional damage. Да вся эта игра, чувствую, будет emotional damage. Я уже ворую. Мне нравится. Это выход, очевидно. Да? Нет, это читать. Отлично, сейчас зима. Спасибо. Мужчина. A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a sideways glance, then looks down again. That was disdain in his eyes. Even now he's purposely ignoring you. Oh no, you're a hero. A real hero cop. Could the massive property damage upstairs have anything to do with this? Am I? Or did you ride in, take the body down, solve the murder, and not trash my hostel room? No, you see, actually, you didn't. You haven't done anything even remotely useful since you got here. No, I haven't seen you around. I'm not always here. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it. Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it, most likely on a wall. This is the Great Skua. The seabird is the symbol for the discovery of the Insulindian Isola, the part of the world you are in right now. Морская птица, большой поморник австралийской изолы. Господи боже. Так, кроме шуток, тебя могут зачмырить до смерти от стыда или, например, запугать до сердечного приступа. Класс! Something about it makes you feel bitter. Look, your buddy is over there. Why don't you go and talk to him, okay? He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. A competent work of looks like this is the Great Skua. Something about it makes you feel bitter. Look, your buddy is over there. Why don't you go and talk to him, okay? He pretends not to hear you. A competent что ж work looks такое? like this is the great something about it makes you Look, your buddy is over there. Why don't you go and talk to him, okay? He pretends not to hear you, concentrating on the bird in No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. Mm-hmm. Hello, sweetie. Криптозоолог? Это что еще такое? You shouldn't keep your colleague waiting.
Да вы издеваетесь, мать вашу. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. You. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. If an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this, but why? Hello, I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. You realize he's waiting for your name. Ёб твою. This is your chance to come up with a really good name for yourself. Get creative. Conceptualize. Concentration makes you squint your eyes. Your name should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the horizon, but mixed with the stench of liquor rising from your breath. You're 2 steps closer to it, but there are still many to go. Средний успех. Так. Так я выдумал или не выдумал имя, я не могу понять. Okay then. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? What he means is, he has been trying to meet up with you for 2 days, but you have been otherwise occupied. If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? Восхитительно. То есть я просто нарезался вместо того, чтобы работать. Интересно, почему? It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Good. But even if you haven't, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? So, the body is still in the tree. Да. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Я могу это понять. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. I was sent here to meet a detective from Precinct 41. You have the insignia of the citizens' militia on your sleeve and on your back. I suppose you could be impersonating him. You could have gotten the insignia from the black market or forged it. But for now, I'm going to set those possibilities aside. I'm not from the Inspectorate General. Потрясающе. Inspectorate General means internal affairs. What he's saying is, he's not from the rat squad and isn't supposed to suspect such things. Yes, but I'm not them. I'm from criminal investigation. He nods. Talk to the manager. Then we go out back and take the body down. After you, officer. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge? You mean you don't have a badge? Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I advise you to try to locate it as quickly as possible.
but getting the body down should still take precedence. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Hello, sweetie. Wait, who's Sweetie? Why, you are, officer. You're a handsome man, officer, with your mustache and your chiseled jaw and that silly dimple on your chin. Mustache. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her on the spot. Whatever do you mean? Что сейчас? Sequence killers? Oh my. But I think you already have a partner, sweetie. Что мне подсказывает внутренний голос, почему я хочу вербовать бабку? A partner who'll need you to help him get a corpse down from a tree. Молчать. Это не человек с ограниченными возможностями, а человек с дополнительными потребностями. Блюдок очкастый. I can assure you with absolute certainty, there are no sequence killings taking place in Martinez. Now, gentlemen, no need to squabble. I wouldn't be of much use to you anyway, sweetie. Thank you, but Martinez isn't the most wheelchair-accessible place, you see. I'd slow you down. Нет. Perhaps another time. Of course, dear. Good luck with your case. Бабка окажется серийным убийцей. Люблю таких вот, знаете, добрых бабок. У них всегда под мата, короче, они всегда, знаете, болеют, они всех любят, или всех прекрати сам ходить. Или всех ненавидят, у них под матрас миллион. Они дают всем взаймы, потом унижают за это. Такие опасные бабки есть. Одуванчики всякие тоже опасные. That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? Час. Sweet Lord, a whole hour. And you haven't thought about the rum and lemonade in all that time? You've truly extinguished all trace of yourself. Maybe you haven't turned out well for your drinking. Have you thought about that? Get a goddamn rum and lemonade to yourself, boy. Or better yet, lick that stain off the counter. Нет! What happened, man? You used to be cool. Go get your boring normal person drink then. Get your drink on and your act together. Нет! Я не буду. Я не буду бухать. Прямо сейчас, по крайней мере. Этот все дрыхнет. The worker is in a deep. Perhaps he's on his way to where you just came from. Into the primordial darkness. Lieutenant? Looks like he works for Wild Pines, the logistics company who owns and operates the harbor. Possibly because there's a strike going on in the harbor. There's not much to do aside from drinking and sleeping. А может, я применю очкарита в качестве инструмента к пробуждению? Почему у меня нет такой опции? Ладно, я буду докапываться от тебя по всем очевидным вопросам, чтобы просто раздражать тебя. Мне нравится раздражать умников. Еще мне бы песню спеть, конечно.
Хочешь в мой номер, кстати, прогуляемся, а? Посмотрим, что ты скажешь, мать твою. The door is closed. Still nothing. The lieutenant gives you a quick glance. Still nothing. The lieutenant gives you. Пошли номер свой покажу, тебе понравится. Ты наверняка не жил, если не жил так, как я. Пойдем, зайдем. Как тебе это? Yes? Нет, ничего. Что это? Ага. The bed is cold and not particularly inviting, but it's yours. The sheets look awful. The option to go to sleep becomes available every night after... Нахер изи. Подсказуха. Как дела в зеркале? A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. Так, оставим это тоже. Kim also tries not to look at the pile of taped viscera on the carpet, or the weird suitcase on the hat rack, or the potted plant dying in the corner. But it's all just too morbid to ignore. No problem, officer. Вежливый, значит, да? Я могу в случае чего прикрываться Кимом как щитом от пули, потом убежать? Мне кажется, это необходимая для меня опция. Ну, по крайней мере, для таких людей, как я, это очень нужная опция. То есть, пока я не разговариваю, не идет время. То есть, я могу даже просто посидеть, почитать чат, обсудить с отсутствующими вами, с бутербродиком, который, наверное, где-то здесь, и сидит тихо, балдеет. Так, у меня персонаж ботиночки разглядывает, кстати говоря. Сейчас, на секунду. Тут отскочу. Так, я здесь. Я вот не знаю, прикол с разрешением или размером шрифта. Я думаю, это шрифт, потому что игра сразу выставила разрешение 3000, я его поставил в Full HD, и я поставил максимальный шрифт сразу. Это шрифт, скорее всего, потому что я как человек, который делал перевод для инструкции к настольной игре. Короче, русского языка его всегда много, если ты пытаешься писать художественно, и он всегда не помещается в интерфейс, и это большая проблема. Я думаю, это шрифт. Еще русская новокалькуляция говорит про 0 опыта. По факту получаешь его за каждую.
успешную проверку пассивную в том числе. Ты можешь оббежать все локации, стоять без дела часами реального времени, но игровой таймер не сдвинется с места, пока ты не стартуешь диалог или не прожмешь какой-нибудь интерактив. Есть ходки на быструю смену языка игры, вроде бы е. Да похер, как бы. Я еще половину слышу все-таки сам, как бы, я даже не дочитываю, но на записи людям будут русские субтитры. Мужчинарий, хотя... Yes? What do you want to know? No, it's not a particularly mysterious case. The deceased is a security guard for a corporation involved in a labor dispute. It doesn't take a DeLorean polymath to put the pieces together. I just don't see the case getting more mysterious than that. I'm relieved that you agree. Anyhow, let's get back to the case. Was there anything else you wanted to know? I'm afraid you and I are pawns in a pissing competition. Ah. You don't know? I assumed you were in on it. Знаешь ты, чё я участник? Ретроградной амнезии. Расскажи. It's just stupidity. We shouldn't waste any more time on it. If you want my take, ask me after we've inspected the victim. Later. Was there anything else you wanted to know about the case? Good. Судя по всему, между участками 41, ваш, и 57, Кима, шло какое-то мерение пиписьками. Спросите Кима об этом, когда закончите первичный осмотр тела. Да хер бы на него. The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Mr. Gart, right? Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41... Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Do you have her number? As a matter of fact, I do. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many, many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective. He probably means this is where you step in and ask your questions. His face expresses profound doubt in your having this. Ask him about the body's location before asking if he killed him. People give up information in the more innocuous questions, which you can later use in the more sinister ones, not vice versa. Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. That's easy. See that door there? First you exit through that. Then, to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. Франко-нигерийскую кавалерию.
She went away because none of your business. Что? Have they not been telling you you're a cop? Okay, you got me. She went away because of the dead body out back. And because I asked for her number. That's why Sylvie went away. Да, чертовски доволен. I asked an employee out. She didn't want to come, but felt obliged to. It was a bad idea. Now, what is so goddamn fascinating about that for you? It's got nothing to do with the lynching. Good for you. Was there something else? I'd like to get back to what I was doing. I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. This is it. He said they hoisted him up on a tree. Who is this they, if he doesn't know? Oh, people are saying it was the union dock workers, that it was a lynching. The locals, customers, the people who eat here, a lot of dock workers eat here. Sylvie told me everyone knows the dock workers did it. Did the debarders themselves tell her this, or is it a rumor? I don't really know. You'll have to ask her. I would suppose it's because they have nothing better to do. You mean the strike? Yes, the strike. The man they hanged was a security guard for the harbour company, I hear. A mercenary. The unionistas probably thought they'd send a message. The lieutenant turns the page in the little notebook he's been scribbling in. Let's go. Not so fast. You owe me 130 real. Oh, excuse me. You owe me 130 real. The IIR, or Inter-Isolary Real, is the global reserve currency. Whatever part of the world you're in right now, it's safe to assume he means you owe him some money. Wow, you're a genius. Yes, that's right, money. You owe this establishment 130 real. Let's see. 3 nights at a tariff of 20 real comes to 60 real. Then there's the window you annihilated. The hole in the window was the first thing I saw when I came to work. So don't try to tell me you didn't. That will be 40 real in damages. Стошка. Another thing you've annihilated is half the bar. You've run a tab of 30 real. Actually more, but we'll round it down to 30 for your hard work maintaining the stability and order of Revachol. That's 60 plus 40 plus 30 equals 130 real. And yes, real is still money. Let's see. Another thing you've annihilated, what are you, a philosopher? Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room, or 8 bottles of potent blend, and 9 packs of Royal Extra. We use it for everything, really. Yes, it is. There's a shuffle of nylon as Lieutenant Kitsuragi looks for something in the pockets of his orange bomber. That's cop 4. I haven't offered to pay because I don't have any money either. I'm sorry, but he has to pay. I can't let him stay here any longer if he doesn't. If he doesn't have the money by tonight, then... Officer, maybe you're better off working this from home for now. You live in Jamrock, right? It's not that far away. You mean somewhere else to run up a huge debt? I don't think so. The union squeezed most places out of business to fund the strike. You're better off home. I'm sorry I couldn't help more.
You should take this up with your station. I have a shortwave radio in my car, okay? We have to get this investigation started now. Good luck. Ладно, хотя бы дотрындели из-за того, что я сейчас денег не даю. By the way, where is home? The address is coming up blank, and this place sure isn't it. But you've been at this hostel cafeteria for only 3 nights. Where were you before? You had to be somewhere. In time or space. That doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. You can try. Run some addresses in your head when you get the time. Maybe a street or an apartment will appear. Давай перемотаем время назад. Пройдем по твоим пьяным следам назад до дома. Перепрыгнем через разведенный мост через канал к юго-западу отсюда. Упадем, поднимемся. Через 20 минут свернем с асфальтированной улицы и побредем через дворы, пугая детей. Пройдем под громадные эстакады автодороги 881, пока не доберемся до района отчуждения в северном Джимроке. В это время года улицы замерзли, покрыты льдом. Пойдем по Мейн-стрит до Пердишен. Здесь в сторону отходит переулок, и в грязи отпечатались следы твоих подошв. Ага, усвоение идет. Интересно, любопытно. Мыслишки надо думать. Но это мы к вечеру только усвоим. Это не то, чтобы радует. Писькомерение. На это мы потратим некоторое время, конечно же. Yes? Me? I don't see how my life is pertinent to the investigation. That's a fair point. All right, for the good of the investigation, what do you want to know? That's because I'm half Seolite, or quarter. My father's father was from Seoul. So was my grandmother, but from my mother's side. It's not an interesting topic. It's a part of the world, officer. A geopolitical entity, and a geographic division. I told you it wouldn't be interesting. Seoul is a protectionist, isolationist, pan-Isolari state west of the Insulindian Isola. Actually, it's quite interesting. Some would even say mysterious. You're barking at the wrong tree. I don't speak a word of Seolite. I've never met either one of my grandparents, and I've never been to Seoul. I'm a regular Revacholier. Revacholier. A point of pride to him. That's correct. You feel a slight urge to put the lieutenant down for this, but you can't quite muster enough testosterone. Are they? They are mostly just cumbersome. You could use a good, normal peer yourself. No. The lieutenant nods. What do you mean? I have no idea what you're talking about. Ты что, тупой? The lieutenant's conceptualization skills must be rather rudimentary. The lieutenant is a police officer of the old school. His concerns are material and extrinsic. А как можно жить без внутреннего диалога? У меня он по жизни не But this замолкает. isn't an old school case.
I can't say that it does, no. When I need to think, I just use my notebook. The lieutenant produces his small blue notebook and idly thumbs through a few pages. Господи, Кисураги, тебе очень нужно раскрыться как-то, кроме очень терпеливой и полезной штуковины, за которую я буду со скулежом прятаться в ту секунду, когда начнется стрельба. We all have our different mediums. His is written. Good. Let's change the subject. The theme on that pinball machine is a standard royalist theme, used on everything from pinball cabinets to full-flavor cigarettes, clinging to a picture book version of the past century, waiting for the king to come back and cast out all the profiteers and homosexuals. Basically, imagine a yellow plastic crown with a liquor brand emblazoned on it. Отлично. У меня на втором канале есть видос, посвященный раскрытию. У тебя еще и второй канал есть, ты мне первый не скидывал никогда. Почему? The sentiment is called anti-centennial nostalgia, pining for a time before the turn of the century. It's common even now, after 50 да, я years. очень ностальгирую по периоду до начала века, только не этого. Может, реально тяпнуть всё-таки? Ну, в смысле? Диджей. Да откуда я знаю вообще? The worker is in a deep slumber. You gently shake his shoulder, but nothing happens. This man could probably sleep soundly in a... Я слишком хилый, чтобы разбудить человека. Обожаю ролевые игры. Просто обожаю ролевые игры. Или закрытый замок. Объявление до 13 вход на кухню только для персонала. Да посрать мне. Не сейчас надо. Can I help you? Absolutely out of the question. Absolutely in the question. First we find a sad banger. Then we sing this place to shit. Абсолютно включено. Я так время в Питере и проводил, между прочим. Да. Your body is ready, sire. Что? Мое тело к чему готово, мать твою? What thing? What are you, a cook now? That's none of your business. He wasn't pan-fried, he was lynched. What could the kitchen possibly have to do with... Fine, okay. The kitchen is closed until 1 p.m. because the cook is working. You can snoop around after that, if you must. What? By the way, you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in the whirling later. Another thing. Great. I love those. Yes, not the whole damn union, thank God. Just the nastiest and loudest faction. They come here in the evenings. Dumb, unruly types. Think they're big shit. But they're good customers. They place big orders and always pay on time. We should find out who this Lord faction is, occupying the booth. Loudness means talkative, and we need info. We don't. We have to wait. They'll show up sooner or later. Men get hungry, even striking men. If not today,
Then they'll be here tomorrow. There are these things called days. You sleep between them. He's saying they'll come after you've slept. Just making clear you got that. Yes? Нет. Ну что, мне в обход, что ли, идти? Какая гадость. Before you stands a motor carriage. The bodywork is covered in blue and white livery, bearing the number 57. Vapor emanates from the large engine on the back of the vehicle. It hasn't had time to cool off yet. This must be the infernal machine that tore you from oblivion. The Caprice Kinema motor carriage. In the cabin, you are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone on a hook, a pull-out toolbox under the seat, and the soft glow of the fuel preheater gauge. As you tap on the gauge, the indicator pin jerks as if startled. It's in the large orange sector, indicating the engine is warm. Next to the gauge is a red switch labeled heat. There's no use pressing the heat button. It won't start without the ignition key. Translation. We're not going anywhere right now. Alternative translation. Don't even think you can drive my MC. A metallic drawer slides out from under the seat and clicks into place. The tools inside are neatly organized. Take what you need, officer. It's going to be a long case. I'm not protective of my tools, like some men are. He's clearly a little protective of his tools. But what can you do? Work is work. The pry bar feels nice and cold in your hand, heavier than you'd think. Да, пойдет. Useful for opening all sorts of doors and lids. The handles are long and sleek. Snap, snap, go the cutters in your hand. It's robust, weatherproof, and well-made. Police issue, blue. Lets you see things in the dark you would otherwise miss. The pull-out toolbox slides back into its nest. Preheater gauge casts a warm glow on the steering levers and the radio on its hook. The white suede feels luxurious under the touch, and the metal clutch handle so very familiar in your palm. Знакомо, то есть значит я водить умею, да? The frequency tableau lights up, and the green button labeled Prime Line glows like a feline eye. And then you hear something. The soft purr of electrical kittens, radio waves cast far and wide over the metropolis. This is Precinct 57. Hello, Lieutenant. How may I assist you? Hello, Alice. Please assist our colleague from the 41st Precinct here. I'm putting him on. This is Officer Alice Demetri, Precinct 57. How may I assist you? Of course. What is her number, officer? Yes, hold on. Her number is 005 1944 298. Received. Hold on, officer. Give it a minute. She might be busy at the moment. Takes a bit to get to the phone. Officer, I have Sylvie Malaika on the line for you. Yes, hello?
Oh, right. Hello, officer. What can I do for you? No, not me. No, sorry. I don't. Not a lot of people have phones around here. Copper thieves take the wires. People don't have the money to have the cables put in again. They use the Union's phone, or the one on the coast. So the Union has a phone, and there's one further down the coast. Got it. It was someone else. We'll find them sooner or later, officer. It just might take a while. Yeah, go on. No, not me. Yeah, go on. You mean, why did I leave the bar? Honestly, I'm not really comfortable discussing it with you, sir. Why not? Maybe, I don't know. I just know I have to take some time off right now. I do hope so. Please, don't call me again. Bye. No, she doesn't have a problem with you. It must be someone else she's angry about. Some other guy. Like Gart. You know women and their constant problems. Yak, yak, nag, nag. How's one supposed to get the love going like that? That's where you step in. You're Lieutenant Love, matchmaker extraordinaire. Help the poor girl out, lest she turns into a spinster. What misogyny? I'm just telling things the way they are. Can't a man be honest in his own head anymore? You have to act, Lieutenant Love. You have to calm that hysteric down. Tell it you've got everything under control. Then go and have a little boys' talk with God himself. Think you can do that, Lieutenant Love? Нет, ради бога, я не хочу произносить ничего из этого. Отказаться от квеста про любовь, а он ведь восхитительный. Ты еще там, детка? Слушай, у меня все схвачено. What? Oh God. Please, just stay out of my life. What? What is it? Call was terminated by the other party. Anything else, officer? Нет, я просто влезаю в любую херню, потому что это весело и потому что я не опохмелился. It's on. The love quest is on. Too late, everyone. It's on. Take it to God now. Just a second, officer. 10-2, 10-5. This is 41st. Come in, over. Боже, я работаю на багет. A scrawny old man sits in a dusty cubicle, smoking, with a large white rectangle sewn on his vest. In front of him is a box-shaped apparatus with an array of wires and antennas. The radio switchboard. The man uses relay code. You got this. You're a cop, and cops know relay code. 10-4, message received. 10-5, relay message. What's your status? Over. 10-18, state your message, sir. $10-9, over. 10-4, message received. This is a very serious situation. I need to 10-22 the captain. Over. Is it him? What does he want?
Says he lost his badge and needs to report it. He what? He lost his badge? Who lost his badge? Dick fucking Mullen. Who do you think? It's Officer Dick Mullen from the bestseller Dick Mullen and the Lost Identity. Dick Mullen is not your name. It's the name of a fictional detective who would not lose his badge. Defend yourself. Immediately. They're laughing at you. Ten-4, I hear you, officer. I'm just going to make a note here that you are in pursuit of your misplaced badge. Over. Fuck me. Mac, come here. You've got to hear this. Dick Mullen lost his badge. What's going on? Super Cop here lost his badge. He lost his what now? His badge. He lost his goddamn fucking badge. Ten-9, come again. I didn't get that. Over. New heights even for Captain Sober. Ask him. Ask him if he's lost his gun too. Да, но вам об этом не стоит знать, потому что... потому что... Sergeant Orson wants to know if you lost your gun too. Over. Check your pockets. Check your... Holy fuck. You don't know where it is, do you? Боже мой, нет у меня пистолета! It's gone. It's not fucking on you. 10-9, come in, officer. Did you get my question? We were wondering about your gun. Over. Lying over the phone, it's easy. Just say it like it's the truth. And then it becomes it. He says he didn't. Thank God for that. That would have been a nightmare. I don't even want to imagine the poor prick who has to relay that kind of news to the captain. Я примерно подозреваю, именно поэтому я предпочел соврать. Losing his badge is bad enough. Tell him to find it and fast. We can't have some gangbanger running around with it. Так если я получу назад это удостоверение, то какой-нибудь насильник будет бегать с этим удостоверением. Ты что, не догоняешь, Жан? We're all glad to hear you've not lost your gun, officer. You need further assistance? Over. 10-4, I hear you. I don't have the authority to grant your request, but... Шлите купоны. What does he want now? Блять, по-моему, я не на самом лучшем счету у себя в отделении. Что-то мне подсказывает, что моя внешность в целом не появилась за 4 дня алкоголизма. Она появилась за 40 лет алкоголизма. Начал прямо, ну не знаю, с соски, да? С такой бородой и мордой, все около 40 в лучшем случае, наверное, больше. Начал ты бухать примерно с соски. Что, в общем-то, отразилось на восприятии тебя коллегами. He's asking for money. Is he fucking kidding? Нет. I don't think he is. Don't give that asshole anything. He's just gonna drink it all. Я же говорю, они знали. Right. That's a negative on the additional funds, sir. Over. Мразь. He says it's important to the case. He isn't getting a red cent. You can tell him that. Request denied, sir. Over. Anything else, sir? Over. Если честно, я и пистолет потерял. Нет. Roger that. 10-10. Over and out. Безумие, блаженство просто. Yes? Да ничего, забей. Просто забей.
Да. Вот это сразу добавит мне очков харизмы. Очень полезная вещь. The RCM in Martinez. What can I help you with? We don't see a lot of police around here, that's all. Of course. What can I help you with? Me? I am just a gardener. I am pleased to meet you too, officer. Excuse me? She's uncomfortable. Maybe you should drop this line of questioning. She shifts in her seat awkwardly. Of course. Where to? There's the pier, the Cape Side apartment buildings, some more tenements. Not a lot, really. Some shops and a bridge. The canal bridge leads to the coast, but it's broken, I think. Just coast. There's a little fishing village there, and a fish market. But that got closed down ages ago. The harbor gates? Some kind of commotion, I think. I don't follow the local politics. A fleet store, too. It's just water. No, actually, I think they call it the Martinez Inlet. There are some islands in the bay, but they're hard to reach. Oh, that's right there, in the yard. She's relieved someone has come for it, finally. It's there, in the yard, right through the hole in the fence. No problem. Of course. I won't hold you back. Her gloves. You get the feeling that you need them. You have a dead body to deal with after all. Sure, keep them. I have another pair. Спасибо тебе. Да, сдавать бутылки — это мое любимое занятие, кстати. This Postlavantorie mail collection box has been heavily vandalized with graffito. A closer inspection reveals 2 bullet holes in the front. Хороший ящичек. The box seems happy. Да. Eat shit pig, fucked by the coon, and St. G with a crown have been scribbled on it. Jenny is a whore, and best set mailbox also. The mail collection box seems cathartic, thankful even. So do you. You shudder. Then you swallow. Я такими вещами еще занимаюсь, потому что для меня это, наверное, может быть в порядке вещей. Here stands the тетенька. Так. Здравствуйте. Hello, sir. Step right in. The store is open.
Знаете, как здесь люди разговаривают на британском и на французском, и вообще на всяком. Тот случай, когда персонаж с предысторией в РПГ на старте игры реально чистый лист. То, что хочешь, то и делай. Ну как чистый лист? Я уже знаю, что как бы я алкаш, которого терпеть не может все мое отделение. Какой я нахер чистый лист? Я же алкаш какой-то конченый. Абсолютно. При этом каким-то образом еще сохранивший работу до седых мудей. Ты же издеваешься, что ли? Я буду лучше ящики гладить. Хоть больше на меня похоже. Are you interested in a new and exciting book? Так, слышь, девочка, ты что? Ну так все еще впереди. Девочка со спичками. Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. Нет. My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising the stock. Feel free to step in and browse our wares. I'm signalling that the store is open. Otherwise, people might not know. They'd miss out on the crime, romance, and biographies of famous people. Thank you, sir. I'm happy to help Mum out with the store. I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Behind her, the window has been boarded up. You sense the boards creaking, twisting for a second, and some kind of doubt in her tense shoulders. Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go... Exactly, but we've been doing fine so far. We can go into the bookstore and ask about the case, but I don't see much more to look into. Yes. Please do also look at our wares inside. The postcards and board games are there, sir. Nothing really, sir. Mum doesn't allow me to sneak around in the back rooms or the cellar. I don't really know what's there. It does not manifest itself in any way. It does not exist. I liked it better when we were talking about whether it's appropriate to stand out in the freezing weather. Anything else you wanted to talk about, sir? Maybe I can tell you about some of our books instead. Так, сюда мы еще заглянем. Стоп. Верни. Ты Десен Гислен 8Б. There are several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Maybe more than 12. No, 8 pairs of boots have shuffled back and forth in the mud. 1. Standard work boot, steel reinforced toes, number 46. 2. Standard work boot, steel reinforced toes, number 44. 3. Hobnailed work boot, steel reinforced toes, number 43. 4. Standard work boot,
Number 45 or 46? You don't know. It's a miracle you can tell the prints apart as it is. The cold must have preserved them. 5. Another standard work boot. Steel reinforced toes. Number 44. 6. An aberration. Light as air. Even pace. Same make of boot, but number 41. Impossible to tell. Could also have been an adolescent. The gait is undeveloped. You're not bad. It's as if the whole world darkens. Everything else has a thin film of unimportance on it, and the tracks burn in the middle of it, in a strange, beautiful way. 7. The glowing outline of a standard work boot. Number 46. But the imprints are twice as deep as the others. The weight exceeds 200 kilograms. 8. And yet another standard work boot. Number 44. There's an aberration in the pattern of the sole, however. The right sole is smoother, more worn. How many? I was pretty off then. I counted 20. I never got the hang of it. Hyperopia. Do you see anything out of the ordinary? Interesting. Let's name it the Old Soul. Могут быть проблемы с позвоночником, травмы, увечья, неравномерная походка, церебральный паралич, хотя какой-то работник тогда с ним. В общем, что-то, что заставляет одну сторону сильнее изнашиваться, так или иначе. То есть это все может подводить нас к диагнозу и заставлять искать человека, которого есть какие-то либо увечья, либо он просто, если это не старое увечье, то получил травму недавно. Хотя нет, если подошва изношена, значит давно. Типа, похромаешь 3 дня, а подошву не изуродуешь. Это могу сказать. Тем более на хорошей, на рабочей этой обуви она выносливая. Someone operating a workbench with a pedal? Like a joiner at the harbor? Or maybe a drummer? Нет, барабанщик не будет работать в рабочей обуви, потому что он барабанщик, и он не будет в рабочих ботинках работать. Раз. Человек, который работает с ножным приводом, типа швеи, он будет сидеть в таких мягких тапках каких-нибудь. Он не будет тоже сидеть в рабочих ботинках, нажимать на эту сраную педальку. A drummer only uses the right foot for the kick drum. You're right, it's stupid. Да понятно-то, знаешь ли, что ногу-то он использует только, типа, нерабочие ботинки. Профсоюзные рабочие, то все, и резко барабанщик. В ботинках. С набойками. Да-да-да-да-да-да-да. Perhaps it could be a driver. A driver would wear out the right shoe before the left. The accelerator is on the right. Да, тоже вариант, но в тяжелых рабочих ботинках очень говёно водить. Я как человек, который водил машину в казаках, могу сказать, и в тяжелой обуви, потому что, как казаки, такой, как ковбойский такой сапог с каблуком, со всей хурмой были у меня такие. Цепляется это все слишком сильно за эту дрестоту. Может быть, но едва ли. Может быть. Не будем исключать этого варианта, но типа... Но я все-таки оставлю пока ставку не на водятла, а на некоторые увечья, которые на протяжении нескольких лет, как бы, ботинки, рабочая обувь, так или иначе. Не знаю, но это стоит оставить. We should keep our eyes open around the traffic jam. See whether anyone strikes out as a potential suspect. Seems prudent, no? A woman or a kid?
41 размер, ну, ребенок, типа, до 40-го дорастает. Ну, наверное, уже годам к 18, типа. Ну, как бы... Мне нравится, типа, у вас дети с 41 размером ходят. Ребенок, блин, это 36-й, 37-й размер. Мальчик лет в 13-15, там, 38-й размер. Ну, не 41-й, если только акселерат сраный. Как бы... Другое дело, что если рабочая женщина плюс на ботинок под носок, ну, я часто встречал девок, у которых 38-39, там, например, нога. Да, полторашка, она не работает обычно физическим трудом со своей 35-й ножкой. Не знаю. Understood. Anything else? 200? Could it be the combined weight of two people, one carrying the other who's tied up? Let's say a heavily built worker carrying a similarly built, soon-to-be-dead man. Перхапс, если в охапку его так вот держишь и вешаешь. He might be right. 200 kilograms of living weight is unlikely. Possibly, yes. But why? Yes, they could have used a makeshift stretcher or just march him up to the gallows. Нет, его сначала отмудохали, скорее всего, но это мы сейчас по телу попробуем понять. You have a point there. Anyway, it's something to consider. What else can you see? Господи, как же я жалею, что я не пошел иногда, вот я думаю, на юридический, не стал следаком. Это всегда так интересно. A week, maybe? 7 days would fit the time frame provided to us by the caller, who reported the hanging. Сейчас посмотрим, насколько зима нам тело сохранила. Impossible. I pulled last week's forecast for coastal Havashol. 7 days below freezing. The day before, the day of his hanging, was the last warm day. Correct again. Sub-zero temperatures would preserve the tracks in a good state. The commotion here could have taken place a week ago. What do I think? A mob of people brought something heavy to the tree. One of them was carrying the victim. They shuffled around, especially under the tree. Then, after hoisting him up, they stood in a semicircle facing his direction. At first glance, this appears to be a lynching. Indeed. They all stood in a row here and looked at the tree. Yes, everything fits so well. Carried him over, hoisted him up, watched him hang. This is easy. The lieutenant's eyes narrow. He's thinking to himself. Either way. What else? Ну, молоком особо не пахнет разлагающееся тело, но я думаю, что разработчикам стоит понюхать когда-нибудь. An inconspicuous pile of the roofing material, Eternite. It's nothing. Someone just left some roofing material slanted. Glad you asked. When junior researcher Olari Tal invented Eternite in the Vartna Polytechnic Institute some 30-odd years ago, he thought it would last forever. Hence the name, Eternite. Sadly, the only lasting thing turned out to be the material's highly carcinogenic effect. Мы к этому вернемся. Подожди, это вообще как-то вдалеке работает. Тогда давай-ка допросим Звездюка. Ну, сейчас.
Вот бы в этом ящике пушку свою найти. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. There's something in there, not necessarily connected to the case, but still. The body is downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. Trash, food waste from the cafeteria. They lock these containers to keep the derelicts from flocking in. Could be evidence too. What do you mean, feel? We could try using a pry bar, the one you took from my motor carriage, or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. He might also have information. This is better than the pry bar idea. Kuno, the pig's getting pretty close to me. Come to snuff my shit out, I think. Looks like it's time for me to go, Kuno. Pig's come to take me in. I'm going away for a long, long time, Kuno. Going away for life. What's going on there? Fuck are you trying to pull, pig? What's this kid shit? Fucking mind games. I'd rather die than squeal. Get the fuck out of here, face. You got done. Talk to me. I'll die before I squeal. Murder was the case they gave me. Как не хватает пистолета. Ты ублюдок маленький. Kuno's got this. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. He's almost exquisite in his ugliness, like a gremlin. Oh yeah, nappa comfy, Kuno. Right in the dick, Kuno. Get him right in the dick. Love it in the dick. The boy is sweating profusely. His eyes are like two black holes and his jaw is twitching as if trying to break free from the empire of his body. The kid is obviously high. Fuck that! Kuno, yeah, right in the mouthhole! Shits himself. Прям сделали для Твича, кстати. На всякий. The rake, Kuno! You should throw the rake at him, Kuno! The fuck does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. Fuck no! Kuno doesn't buy that shit. Fucking entrapment shit. The fuck are you talking about? He's calling us Kuno! He says we're fucking each other! Alright, entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. Right, pig. This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. What do you want with it? Дети. Цветы жизни. No, it's not fucking Kuno's. It's ancient. Look at it. He thinks you're fucking fool, Kuno! He says you climb the ladder up to your magic treehouse. Get the fuck out of here, pig. Kuno doesn't have a magic treehouse. Dunno. Kipta's gardener used to work there. Kipt is a pejorative term used to describe people of South Seminese or Areopagite descent. It used to be a common first name among the Areopagites of Ilmara. Not so much anymore. Look, Kuno doesn't explain shit. Kuno just says shit. Yeah, her. What was she doing in the greenhouse in March anyway? What kind of gardening
is done in March. Fish is sometimes used to fertilize the soil a few weeks before planting something. Maybe she was preparing the garden beds. Yes, it seems suspicious. You don't like things being like that. Suspicious. That's just some shit roofing gimps left behind, lazy dinks. He's hiding something. Pig, if Kuno was hiding something, it would be hidden. But it is not hidden, is it, sire? You picked up on it. You should examine the pile of roofing material again. Don't be wondering about Kuno's shit, pig. Не будем ему об Of этом course you говорить. do, fuckface. Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Shitload, pig. What's your question? Don't tell the pig shit, Kuno. If I were to want to waste my time, which I do not, I would ask them who he is. The usual being. Have you seen anything out of the ordinary? Or have you seen anything suspicious? Just a couple of pigs sniffing around in the dirt. That seems pretty fucking suspicious to Kuno. Yeah, you tell the faggoty, Kuno. Looks like you're a fagari now, whatever that means. The suspicious question doesn't really work in antagonistic situations. Kuno's fuck imp. Kuno uses the fuck imp for target practice. He's trying to hide the fact that he doesn't know. Kuno knows what you meant. Kuno's not a snitch, that's all. Trying to make Kuno sing into the popo phone. Probably climbed. Kuno was busy down the road when that shit went down. You heard Kuno. Kuno wasn't even in Martinez. Kuno wasn't in Revachol. Kuno wasn't regional. I don't know. Some fucking... Mesk or I don't know. Some other place. Night City. Kuno was in fucking Night City. Да, Куно на самом деле Ви просто маленький. There is no Night City anywhere. That sounds like the name of a city in some pulp science fiction novel. Why you gotta be riding Kuno's ass? You haven't been where Kuno's been. You haven't been in Kuno's head. You wanna know where Kuno was? You wanna know what Kuno's been fucking up to? Don't tell him that, Kuno. It's lame. It's not fucking lame. Kuno's building Kuno's city. Night City. Rage City. The City of Rage. That's it. And it's not lame. Lame. That's the name of Kuno's city, bitch. Get the fuck off Kuno's back. This shit ain't about that. It's impossible to deduce what it is about, at least for the moment. If it's important, it'll come up later. Focus on the case. You're testing Kuno's patience here. Get lost. А можно просто вломить этому маленькому ублюдку? Kuno's Kuno, pig? It's always Kuno, never I. Clearly the kid's using the third-person perspective as a shield. Yeah, Kuno's in a fucking gang. In a bang gang. Kuno bangs for Magie, bangs for Mazda, bangs for Revachol. За Мазду, да. Да. Watch out, Kuno! He's trying to fiddle you! He's gonna put his hands on you! Help! Pig's got Kuno! Help! Help! He's got the Kuno, help! Everybody, please! He's digging his dick out! Escalate, Kuno! His dick is out! You're afraid! Pig's in here, Kuno! Somebody, please! How did we get here? How did this happen? This makes no sense. There may still be a way out. Just appeal to his reason. No! Get off, Kuno, you sick... The nearly psychopathic way they could slip in and out of the act
implies you're not the first victim. Fucking logical. Help! The logical pig is fiddling Kuno. No! The nearly psychopathic way they could slip in and... No one. Kuno's doing this because he likes it, pig. This is where Kuno establishes dominance over you. Change your plan. You can't let that happen. It will make things harder down the line. You may end up... Help! The pig's gagging him! Kuno can't speak! Look. For emphasis, a ghost is saying this. A shit-eating psychopathic ghost with an ace up his sleeve. I know you wanted to hit me. You got that I'm gonna fuck that Kuno up look that Kuno's dad gets. The murder look. The rage look. Relax. He can't read your mind. He doesn't know you were thinking that. I know what you thought. I'm gonna fuck that Kuno up. I'm gonna shut that shit down. You're nothing. You're a joke to Kuno. Kuno laughs at you. Kuno turned you into his prison, bitch. You're gonna be in this shit with Kuno. No, you're not. We can just leave. Bitch, you're gonna be in this shit with Kuno forever. A peepo is a type of hat, by the way. You don't talk to me about my fucking peeper. You don't know where I come from. You're just Kuno's bottom bitch. И главное, что я не могу пробросить достаточно, чтобы втащить ребенку. Эти условности игр меня просто уничтожают. The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. You seem to be holding your breath. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in, even through your clenched nostrils. Ну не рассказывай мне, на улице, на морозе. Снег стоит. Не рассказывай мне про вонь, я получше сценариста знаю. Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. He's about to blow. Cop's gonna blow Kuno. Yes? Надо как-то к трупу подступиться. Мне бы его обшарить, как-то посмотреть. Так-то по-хорошему. With a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Нет, не сейчас. За сколько часов эта игра проходит? Мне кажется, здесь можно на годы зависнуть.
Это просто первая локация с самим жмуром. Гарту прямо сегодня будет вести на общение со мной, я ощущаю это. План на следующее прохождение. Сила 6. Я бью женщин и детей, потому что я красавчик. Can I help you? God. Oh, but he should be. Lay it on him. Of course you do. This was your plan all along. This is how you fix it for them. By answering the woman question. Подожди, а как я это выяснил? Я действительно пытаюсь ему помочь, или я пытаюсь саботировать процесс? Мне не показалось из разговора, что я не могу выйти из диалога. Нет. Подожди, выключи. Голос, отстань. Что мы пытаемся сделать? Боже. Нет. Как выяснилось, она шлюха и обожает кататься на карусели хуёв. It is. It's wonderful. Wonderful. What? What does that mean? Cock carousel. Ладно, давай попробуем какой-то адекватный вариант. God, does it mean you talked to her? What else did she say about me? Да я просто охрененный What сводник. else do you need? Чижебуля. Лучше бы не знать. Как говорил Влад, некоторые, что... Вот я сейчас процитирую своего великого друга Влада. Что? 500 рублей? Да за такие деньги некоторые встают на колени и... Стоит ли продолжать? Лучше быть не знать. Не-не-не-не, слушай, мне кажется, мы все это похерили. Это просто мозг подкидывает мне какие-то неадекватные идеи. Он сказал, что квест будет очаровательным. Я хотел быть относительно адекватным, понимаете? Прикол в том, что только игрок знает о провале проверки навыка психики. Персонаж на 100% уверен, что все делает правильно. Да ёпта. The man leans his hands on the counter and sighs. His head drops between the shoulders. She broke the bird, you know. The great skewer. I found it on the ground with the broken wing. I should have known. It was her way of telling me to piss off. I should stuff it up my arse. Or you broke the bird. It can also be that. I think Sylvie even. Я чувствую, вторая серия этого стрима будет под какое-то бухло. Я буду надираться. Yes, the bird is connected to this. It's a symbol of hope, and she broke it. Сигналы, смешанные сигналы. Так всегда делают на карусели хуёв. Cock carousel. I think I understand now. That's what they ride until like 39. Ну, это неправда, но я ничего не могу с собой поделать. У меня нет опции, я аморально скован аморальностью.
кажется, я все истребляю на своем пути. Номер, людские судьбы. Я хотел бить ребенка. They ride the cock carousel until the clock runs out. Here, have the rest. Now, let me have a drink and think about this shit for a moment. And there we have it. Isn't that beautiful? Another situation fixed by Dr. Love. Награда. Награда для бойца. Я же все еще хочу опохмелиться, да? Как мне его? Как мне его бухнуть? У меня же еще есть квест на бухич. Я уже захотел, кстати говоря, после такого. Well, hello. Someone seems to have found himself a bottle of alcohol. Here's where the magic happens. Light reflects off the green glass of the Commodore Red. The gods have been generous. Better pop it open before they change their minds. Как сделать, чтобы это канало? Нужно долго заниматься. Побольше бухать. Wow, the gods of mass production have made this alcohol container laughably easy to open. A child could have done it. Да. There's a satisfying pop as the cork jumps out, and the hair on your back rises like an army at attention. You've been here before. Welcome back, detective. You're home now. Nothing. Some mental stuff. Nothing to be worried about. Physically, you'll be strong as an ox. Отлично. A golden sun melts down your throat. Its rays filling your nostrils with sunshine. Your stomach melts from it into a happy, gooey mess. So does your mind. All the bad things are melting. You're you again. A real cop. Да я, по-моему, реальный алкоголик, а не реальный коп. In the bottom right corner of the screen, there's an alcohol button. Alcohol gives +1 to physique skills. Physical instrument, half light, electrochemistry, endurance, pain threshold, and shivers. This is good before rolling a white check, but damages your morale. And remember, from the void we came, and to the void we must return. Отлично. Можно мне вернуть боевой дух просто, чтобы я был готов, если к Тулху, то чтобы я... Да. Я приободрился? Ну, тут рюмашка появилась, ну... Но это, конечно, никуда не годится. Кстати. Can I help you? Mine? No, it belongs to the Whirling in Rags. Твою мать. Thank you for clearing that up. Why do you keep the container locked? Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. And the neighbors too. They put their trash there and they don't pay for the garbage company. Сейчас-то мы туда и полезем. I thought as much. And are you the only party with access to the trash container? Well, yes. Us and the garbage disposal company. Нахер компания. It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you. Prod at him and find out. Callous? What are you? Kras Mazov? Almost all establishments in Revachol keep their trash locked. The Whirling in Rags is not special in that regard. Krasmazov, nom de guerre, was an economist and a historical materialist. He was a leading figure on the Grad side of the Centennial Revolution, where he headed the 9-day government. Mazov is considered the father of scientific communism, Mazovian thought, or Mazovianism. He killed himself. А, да? Ладно. No one was implying you were, officer. Where were we? What do you need them for?
It concerns the Поесть, case. если хер Please закусить. cooperate. Just bring them back once you're done, please. Адью. Так энергичный. Такой хряпнувший. О, пошла одна из любимых тем разработчиков. Какая? Про пустоту? Именно поэтому ты не идешь со мной бухать. А мы могли бы. А ты не идешь со мной бухать. Дать бы тебе шлепану. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. With a well-oiled crack, the lock pops open. It should now be possible to simply raise the lid. Don't. Maybe you shouldn't. There is, but you won't like it. Sweat forms on your brow. Your hand is still on the lid. Слушай, Якубовича, выбираю приз открыть. Давай приз, ёпта. Приз, приз. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. You see milk and egg rest with one broken egg in it. Some pasta wrapper. Picking up the soggy packages somehow feels familiar. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta packages below. And turbo noodles. Nothing of note, however. Among the threadbare kitchen towels, something catches your eye. As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool from the garbage, a rank corpse smell fills the air. The victim's clothes? Cadaverine odor is faint. If these belong to the deceased, they were removed when he was still in the early stages of decay. Drop them in here, officer. Guitar marked blue jeans. Pockets empty or emptied. He wore them with a belt, too. A white belt. The loops appear stretched, but... Джинсы со следами от гитары. А можно мне объяснить, что такое джинсы? Я как человек, который ходит только в джинсах, и у которого не одна гитара. Что такое джинсы со следами от гитары? Я знаю, что такое джинсы со следами от бумажника изнутри, потому что распирает карман передний, и там углы протирают. Я ношу бумажник так. А что такое следы от гитары? Это как вообще? Вот сколько я сижу? Что-то не понимаю. The belt is missing. That's it. Do you see anything else in there? I have a... Something slimy catches your eye. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste, dripping with pus. This is a military-type overgarment. No label or serial number. This is the kind of rib-knit shirt that's worn over light armor to conceal it in an urban scenario. Anything more? Я тоже хочу Urban Armor, мать твою. The rest of the rags are just kitchen variety waste. A yellow old mug that catches your eye. But other than that... All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise against confronting that force. Not really. All we know is the victim's clothes are in the trash. The lid was locked and his establishment had the key. It's just a small loose thread. The lieutenant nods, then looks back into the trash container. It's just organic waste, cold and slimy on your hands. Apple and potato peels, mostly. Unidentified sludge, and the occasional chicken bone thrown in for good measure. But hey, nothing. It's nothing. Nothing more to see here. What's this? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Look, something larger.
A clipboard. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged, but you can still make out forms and notes, written in a man's handwriting. Officer, is that your paperwork? Нет, не могу. Yes, it is. Look. This plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form. Ёб твою мать, какой ты If you догадливый. don't mind me asking, how did this get in the trash? Boring. Try dangerous. You should do a thorough inventory of that. Be sure some has not fallen into the hands of the RCM's enemies, organized crime or worse. Official notes sometimes contain informants' names, even undercover operatives. It would also not hurt to start taking notes on the case. Now, tell me what your eagle eyes see. Or are we finished? Some items, such as the ledger you found, are interactable. Go to your inventory and select the Interact tab to read your paperwork. You pick out a broken mug with an oddly racist depiction of the yellow man frolicking in saffron. Only in its social sensibility. You've acquired an interactable item. Investigate this item further by going to the Interact tab in your inventory. You see milk, a box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic, not much to see here anymore. Just a burnt apron and some kitchen towels. There's nothing more of interest in this slut. The container sounds a muffled gong. That's one thing off the list. I think we got it all. А что происходит? It's just a racist mug. What's there to read here? No, oh boy, here we go. What are you going to say about a broken, tossed away mug that you dug out of the garbage? If you want to earn some change by guilting people, go for it. But if you want to earn real dough, finish the case and start getting paid again. It's the ledger you found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. There's a piece of toilet paper, or is it cleaning tissue? No, it's toilet paper, desperately sticking to the back of the blue plastic clipboard. It's a metaphor for you. Thank you, waterlogged ledger, for spelling it out for us. Below the pathetics, terror. Do not look into its blue heart. It's just toilet paper sticking to the back of the plastic clipboard. You can take it off if you want. Still wet, the toilet paper peels off the plastic easily. All you have to do is shake it off with your finger and voila! The ledger now looks marginally better. An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. Its crocodile teeth are the only thing keeping the papers together. A regular pencil, the tip worn down to nothing, has been attached to the clip. Я благо в перчатках. The surface is interrupted by a silvery sticker. It's rectangular, sparkling with iridescence. You don't know how you didn't notice it before. What? That thing?
It's a halogen watermark. We use it for adding information to RCM property. It depends. Aside from an anti-counterfeiting stamp, mine has my station number and address. The information varies by date of issue. Maybe yours will have how many cases you've solved. How many years you've been on the force, he's thinking. It'll have that. It depends. Aside from an Maybe yours will have how many years you've been on the force. Any capable light with the right wavelength will do. All RCM vehicles have headlights designed to reveal halogen watermarks. Mine too. This means you can read the watermarks if you just turn the lights on. Так у меня фонарик вроде есть. Any capable light with the right wavelength. All RCM vehicles have headlights designed to reveal halogen watermarks. This means you can read the watermarks if you just... Okay. While a bunch of sodden papers sag from the clipboard in your hand. They're not exactly white. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching its tendrils across entire pages. The paper itself is checkered with faint red lines. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files, commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands. They are work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate due to missing pages and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases undertaken, not completed, mind you. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. Huh? 2 complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. Arson, petty theft, spousal abuse. Handwritten logs on dozens of investigations date back to January 51. Stamped case files, commit to paper. These are your last couple of months in Revachol, Precinct 41, Jamrock Quarter. There is, for precisely 1 more. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into subtasks to accomplish. Once all the tasks are accomplished, the case is complete. Sadly, the ledger only comes with an old, worn-down lead pencil. It's unfitting of this monumental event. The lieutenant looks at his blue notebook. 2 fat, shiny pens hang from the binder, like large-caliber bullets on an ammo belt. А перевели как гранаты. He is not really saying anything, just standing there, looking at them. Know that I give this to you with resentment. The tasks you've completed flow out of the blue oblong pen in a brash freehand uncannily similar to the rest of the letters. The wording comes easily. It's almost robotically simple, a language developed for mental rigor and simplicity. Inspect the victim's body. Interview the cafeteria manager. It's not exactly poetry, but poetry would be out of place. A satisfying slash sounds across the paper. You're done, it seems to say. And you, and you. Things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective of the citizens' militia. Now all that remains is to name the case. No, actually. Any ideas? Oh, well, then maybe I can suggest one.
The Hanged Man. Thank you. I think so too. Good and normal. I'm going to start calling it the Hanged Man. It's good we sorted this out. Yes, it appears you employ a, shall we say, robust yet literary system. Each investigation has its case number written on the margins. Yet, still more tellingly, most are accompanied by a name. A title, one might say even. One that draws inspiration from snoop fiction and vespertine cop show staples. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Another, The Square Bullet Hole Murders. Another yet, The Unsolvable Case. Others appear more light-hearted. The guys on a couch in an unexpected location, and the murder at the Ukar Parlor. Even the rare article-free collapsing tenement. Murder features prominently throughout. You like this grimy murdering, don't you? No, you don't. You're a human measuring instrument, almost entirely intellectual. It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. Once you're done inspecting them up close. Yes, how very childish of you. In your and my defense, almost everyone in the RCM uses the titular system, in addition to the official alphanumeric. It's a holdover from the early days of the RCM, right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Officers use these titles to refer to their work among themselves. Again, in your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still, I named it that, to amuse myself. I pray his loved ones never find out. Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. It's proving to be harder than expected. You just don't have the intellectual rigor to patch the quilt back together. Try again later. In the back, you see thin, translucent copier paper. Some neon yellow, some bright red, all covered in boxes, like marching armies. These look like official forms, waiting to be filled out. Then rip them from the binder and hand them out, according to type of form. 3. The topmost are misconduct fines, the middle ones are station calls, and the bottommost are field autopsy forms. Each is easy enough to make sense of. You don't have to be an intellectual giant to do police work. A dozen pages of thin copy paper, bright red in color. You see the parameters of a deceased human form waiting to be filled in. Age, sex, condition of internal organs. A monetary penalization ranging from 20 to 250 real. Severe cases allow for 1,000 real, but that requires special paperwork. The details of issuing these fines are spread out over the rest of the fields, but they appear pleasantly vague. These are quite sinister in tone. They give a date and time for the person to appear at the specified precinct police station. Below the call are the criminal charges you risk by not appearing. Yes, all that remains now is to fill those forms and hand them to people. Fines for wrongdoers, interview requests for bad guys, and field autopsies to dead guys. The rest of the stinking cellulose is much worse for wear. Being sandwiched between the board and the rest of the paperwork must have spared the fragile copier paper. Я больше не могу это пробрасывать, что ужасно.
Thin, see-through copy of paper. Mostly, the rest of the stinking cellulose. Thin, see-through copy. The rest of the stinking cellulose is much worse for wear. It's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. The edges are rounded, however. The U4 size board feels thick and heavy in your hand. Light shimmers on its wet surface. On the back you see the embossed letters, RCM. Blue. The blue heart. Don't look into it. Something rattles inside, ever so lightly. Is there a hidden compartment? Permeables. It's not hidden per se. The compartment is made for permeable materials that would get damaged if something happened to it. The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not see-through. You cannot see to its center. With your hands, U4-sized pages hang from the clip screwed to the top of the board. Потратьте очки в логику. Техника, мне... Подожди, мне бы пробросить. Почему у меня сумрак уже 2? Я сюда случайно нажал. Подожди. 10 техники, чтобы открыть тайничок в планшете. Вы что, издеваетесь? The two sides of the board appear slightly misaligned, like a drawer that's come off its slides. If you bend the plastic on your knee slowly, the slides snap back into place. It should be possible to just, you know, without resistance or sound, the two panels move against each other. The compartment is now open. Тут симулируется бросок, но вот да. 2 ticket stubs and a handmade postcard. Убейся нахер, ублюдок. Мне подходит, кстати. 2 octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachol East. The aquarium costs extra. These let you go there, too. Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Sounds like leaves rustling when you pick it up. You see violet flowers, floral patterns, patches of glue. It smells of chewing gum, apricot flavored. A touch of cinnamon, the end of summer. You think the label says tutti frutti. Familiar handwriting lines the inside of the card, looped, round letters. In a woman's hand. A young woman in her 20s. There is care, effort, and a smile, you think. Although that is not something you can read from someone's handwriting. Harry, it begins. You're already reading. I wanted to write you a letter so you can read it when you wake up. Maybe it will make you happy. Throw it away, please. Your hand shakes, holding the card. Every morning when I step out and you're asleep behind me, it says, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest, down Voyager Road. Every step I take, it grows. By the time I reach the fuel station, it has filled me entirely. I step onto the light rail and look back. Sparks fall from the bow collector. I know it will be like this until late afternoon, when I get off the 42. And you, every step I take will get lighter. It almost makes me run.
Sometimes I do. I can't believe I met you. I can't believe the happiness I feel with you. You have a vast, vast soul, and I will always, always, always come back to it. Kisses, kisses, kisses. You feel the air sucked out of your lungs and the blood sucked out of your head. Everything around you gets dark. Small white dots appear. Sparks fall like snow from the bow collector. A streetcar distancing. You feel the ledger slip from your hand. No, no, hold on. To what? There's nothing. Detective, is everything all right? Я умер от чтения открытки? Это при том, что у меня вроде индикаторы целые были. There is nothing. Все? Подожди, а автосохранение было 20 тысяч лет назад до маленького ублюдка? Вот так? Нет, ну это ребята, конечно, перестарались. Здоровый мужик-алкаш помирает от чтения открытки и сентиментальности? Господи, да мужчины бы не выжили тогда. Погоди. Господи, сколько времени. Сколько времени просто в трубу. Просто в трубу. Это до... О, боже. О, боже. Честно говоря, не помню. Могу сказать лишь, что у меня была эта сцена, но не настолько фатальная. Но это очень прям бред просто. Это какой-то, знаешь, это типа... Понимаешь, ну вот во всяких ролевухах типа по Ктулхятине и то рассудок типа сыпется. Ну ты видишь всякое. У тебя сыпется рассудок. Вот есть старая игрушка, называется Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. И, собственно... Ну, ты просто читаешь сентиментальную открытку от кого-то, кто, кажется, тебя когда-то любил, и ты сдох от этого? Что за бред? Ну, не, ну это, блин. Ну, это дизреспект просто разрабам, и то, что я вот об такие вещи накалываюсь, потому что автосохранение здесь черт знает когда, и как бы, извините, пожалуйста, то есть 50 минут моего времени или сколько? 50 минут моего времени. Ну, в любом случае, мне придется это заново просто сейчас вот этот мотать, вот это мальчугана, ключ, то есть вот это вот все, как бы, и делать, то есть следы делать, то есть все вот это вот делать заново, просто заново. Тупо заново придется это делать. Это... Почему я? То есть меня никто не стреляет, ничего. Я сижу, разговариваю с людьми, копаюсь в мусоре, трогаю собственный планшет. Что может пойти не так? Я умираю от сентиментальной открытки? Серьезно? Да как ты дожил тогда до своих лет? Ну это сходу просто минус балл этой игре. То есть она хороша. Она хороша. Как бы, то есть, ну, вот я в такие моменты, я понимаю, что ребятам нужно было книжку написать, а не игру. Но
как бы это не то, что я хочу. То есть там, окей, всякие ехидные замечания, тяга к тому, чтобы сделать в трэш. А чё, я сказал бы что-то Гарту другой, он бы мне в нос ударил, все, я бы умер от кровотечения из носа или что? У меня еще не свертываемость крови, может быть? Ну, блин, не. Ну, это очень плохо. Человек, который умирает от подобных вещей на вот этом еще бусте там, то есть у него еще нормальный полностью этот менталка синяя, но он не способен дожить до такого возраста. На такой работе он просто не способен. Это, ну, это убого. Это убого. Ну, в смысле сюжетный момент. Погоди. Так у меня же новая игра пошла. Зря не промотал дело. Какой? Это, подожди, это сюжет. А как я должен это понять вообще? Я полез сразу загружаться расстроен. И показывают логотип и заново кнопку начать. Не продолжить, начать. А как теперь? И что, все, я... То есть я не скис, это мне просто так поплохело. Я, конечно, заподозрил, что когда журнал потерян был, то что-то, возможно, не так. Ну, типа, а как я мог знать? А как я мог знать? Она очень херово сохраняется. Вот последний момент. То есть мне буквально сейчас вот серия, ладно, окей. Если это сюжетный момент, как бы, ну, окей. Но мне, как человеку, у которого жизнь прошла в Юдайт, там, понимаете, на PlayStation 1, типа, там, все, вот этот экран, логотип и начать заново. Я с хера ли это должен был понять? Ну, а как я должен был это понять? Я сейчас сразу полез загружаться, и каким образом я должен был понять, что это не конец? У меня просто врубается неприятно мелодия, как бы, и показывают логотип. Я что должен был догадаться? Нет, Кек Анатольевич, все, стрим заканчивается. 3 часа это вполне достаточно для этой игры на одну серию. Плюс, учитывая, что мне придется перед следующим стримом вот это вот все еще раз нажимать, сохраняться и продолжать с момента с дневником. То есть с этой... И не факт, что я еще проброшу еще раз. У меня же дофига мало статов. Это не факт, что я еще и проброшу на эти дайсы еще раз. На то, чтобы открыть тайничок этот и открыть эту открытку. Ну это, блин, очень херово. Я просто сразу полез загружаться и все, потому что это выглядит как расстройство, что типа вы умерли. Как я могу понять, что это сюжетный момент? Да. What do you see? Я это делал уже? Это A было woman уже? or a kid? Understood. Anything else? 200? He might be right. 200 kilograms of living weight is unlikely. Possibly. But why? Yes, they could have used the... You have a point there. Anyway, it's something to consider. Interesting. Someone operating a workbench with a pedal? Like a joiner at the harbor. A drummer only uses their right foot. Perhaps it could be a driver. A driver would wear the right shoe before the left. The accelerator. We should keep our eyes open around the traffic jam. See whether anyone strikes out as a pot. A week, maybe? It is not impossible. As I said. Correct again. Sub-zero temperatures would preserve the tracks in a good state. Interesting. Someone operating a workbench with a pedal? Like a drummer only Perhaps it could be a driver. A driver would wear their... We should keep our eyes open around the traffic. What do I think? Then... Indeed. Yes, everything fits so well. The lieutenant's eye... Either way. What else? Ну это факап. Это факап полный, абсолютный. Это полный, абсолютный факап. Да. Движение здесь тоже, кстати, факапное. Вот это вот.
corpse looks at you. You seem to be holding a cargo belt, twists his neck at an unnatural angle. The body below. Active decay. He's about to blow! Cop's gonna blow, Kuno! The smell is repulsive. It pushes in from your mouth, more instant and more familiar than anything you'd expected. More... А ему типа норм. Too late. It's impossible to keep in. Your body curls and pushes it out, burst by burst, until a pool of vomit lies under your feet and your throat stings from the stomach acid. It's okay. Happens to everyone. Keep it. The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. If you can handle the headache, some officers use it to deal with cadaverine odor. I can't handle the headache. It's more likely he can handle the smell, unlike you. There is Frit nearby, east of the hostel. They usually have a small apothecary. If they don't... There's a greenhouse here, and a gardener with a wheelbarrow on the corner of the whirling in rags. Acquiring ammonia will provide a modifier to the white check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. Да. Дойти до сохранения. Так можешь так делать, блядь, диалогами. Да, прям больше хотелось повернуть. Ну... Я с ним разговаривал, я уже не помню. Kuno's got this! If there ever was such a thing as an ugly... Oh yeah! Nappa Gumpy, Kuno! Right in the dick, Kuno! Love it in the dick! The boy is sweating profusely. His eyes are like two black holes and his jaw is twitching as if trying to break free from the empire of his body. Fuck that! Kuno, yeah! Shit. The rake, Kuno! You should throw The fuck? Does Kuno know what a rake is? Kuno's not a... We shouldn't do anything. I don't tempt such forces. You will see. The language these kids are using, pure unfettered id. There will be no reasoning with those creatures. Alright, entertain. Irregular speech patterns, over... Shitload pig. What? Don't tell the pig shit, Kuno! If I were to want to waste my time... The usual being. Have you seen anything out? Kuno's fucking. Kuno uses the fucking for target. He's trying to hide the fact that he doesn't know. Kuno knows what you meant. Kuno's not a snitch. That's all. Trying to make Kuno singing. Just a couple of pigs sniffing around. Yeah, you tell... Looks like you're a fagari now. Whatever that means. The suspicious question. You're testing Kuno. Get lost, Kuno doesn't fucking care. О, надо же, почему-то сейчас автосохранение. С чего бы это? This trash container. There's something in there. Not the body is downwind from here. Maybe you prefer Trash? Food waste from the cafeteria? They lock these containers to keep the derelicts from flocking. We could try using a pry bar. The one you took from... Or we could ask for a key. He might also have information. This is better than the pry bar. The body is downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. Trash? Food waste from the cafeteria? They lock these containers.
проблем-то добавляется. Ну да, понятно, что с телом тоже надо было что-то делать. Долгот. Let's go. 200 рублей, спасибо. А ты поздно пришел, Долгот, кстати говоря. Поздно. Стрим в записи будет. Нет, в общем, нужно было дальше по деловой типа своей отключки. Это срежиссировано. Да я откуда знал. Anyway, как бы у нас автосохранение случилось. Нам нужно будет еще сходить. Короче, мне нужно будет за кадром сходить. Ну, теперь 7 человек. Ну, класс. За кадром сходить, мне снова испортить все. Рассказать Гарту про колесницу. Карусель, да. Про карусель. Взять у него ключ, снова накопаться в мусоре и снова влезть в этот планшет и почитать свою открыточку. К 7 вечера уже ничего не понимаю, ха-ха. Ну, посмотришь стрим записи. 3 часа серия, ну вот 3,5. Кто вот захочет вот так просто как кинчик это посмотреть, как сериал. Пожалуйста, к вашим услугам. Спасибо большое всем, кто был здесь, смотрел. Спасибо тем, кто будет смотреть это в записи. Спасибо огромное Сэндвичу за то, что подогнал мне эту игру. Кстати, он потому что пламенный спонсор. Спасибо ему за разъяснение по поводу статов. Да я не перезапускаюсь, дядь, я просто в загрузку нажал. Мне через 30 секунд после того, как я нажал загрузку, мне объяснили, что, оказывается, я не сдох, а это срежиссированный момент. А выглядело так, как будто я сдох. В играх, в которых ты играл, это гейм-овер так выглядит. Все, давай. Как бы я не хочу сейчас просто эту серию уже и так удлинять. Потому что она идет 3,5 часа. Как бы кто не успел, в общем-то, как бы посмотрите в записи. Как бы очки навыков одно пока только. Вот. Чего тут только нет. Шкафчик мыслей. Дорога домой там происходит. Я не могу другие почитать. Хорошо. Ладно. 3,5 часа более чем. Более чем. Для неспешного ознакомления. Потом я допройду мусорный, до мусорного бака. Сохранюсь. И продолжим с того момента. Все, кто пришел, сорян, поздновато. Вы пришли, вас тут не было. Весь стрим вас тут не было. Увидимся на следующем стриме. Только помните, это нулевой, у меня традиция, я всегда называю первый стрим нулевым, потому что мало ли какие-то технические трудности, перезапуски, косяки по звуку. Будет потом номер 1, но он по факту номер 2. Кто давно смотрит канал, тот знает, кто нет, привыкайте. Спасибо вам большое. Всем спасибо Бутеру. Увидимся, услышимся. Долгот, спасибо огромное за донат. Смотри в записи. Серию там, не знаю, под еду или еще подо что-то. В общем, лайкосов насыпали. Все, в записи, господа. Все больше и больше зрителей становится. Поздненько вы пришли. Я, конечно, мог бы сейчас, в принципе, продолжить, чтобы оно потом в записи осталось, но уже для большинства людей, живущих по европейскому времени, часто поздний. Кто здесь вообще был-то? 8 человек плюсануть? Бутер, само собой. Там Кек Анатольевич, Долгот. Трое. Не, почему через силу? Тут вопрос не через силу, мне это норм. Просто в определенное время по европейской части, когда люди тебя смотрят, они в будние дни отстегиваются. Они просто уже не сидят столько. Не смотрят в эфире. Дело не в отдыхе, я же не буду сейчас отдыхать. Это именно деление на эпизоды. Ладно, в любом случае. Эта серия закругляется. Спасибо вам всем. Спасибо Бутерброду. Спасибо Долготу. Пока.